سپیده باش اسیفید که من همی باش بن بخیر هاتن الدست پیکی هم بخیر هاتن راگری کۆلیژا ئەندازیاری دکەین دکتۆر علی هین همی بخیر هاتن از ده انگلیزی و کردی آغوم ده همی تبگهن. Good morning, ladies and gentlemen, respected professors, dear students and esteemed guests. On behalf of Nawroz University, we warmly welcome you all to our Nawroz Festival, a celebration of culture, creativity and community. Today is a reflection of who we are, vibrant, united and full of spirit. We are truly honored to have you all here with us, and we hope this event brings you joy, pride and powerful memory to each of you. As a part of today's celebration, we would like to take a moment to recognize one of the key pillars of Nawroz University, the College of Engineering. The College of Engineering established in 2013. It consists of 4 dynamic departments: Computer and Communication Engineering Department, Civil Engineering Department, Architecture Engineering Department, Software Engineering Department. This college aims to be a leading institution not only locally but also regionally and internationally. It strives to produce graduates who are skilled, knowledgeable, academically strong and practically prepared. Now, I would like to introduce for all of you the student who will represent a seminar for us. First, we have Nujin Aziz Waisi, 5th stage student from Architecture Engineering Department, who will represent sustainability in architecture. Second, we have Nichirvan Faisal Arafat, a 4th year student from Computer and Communication Department, who will represent blockchain and cryptocurrency. Third, we have Hiwa Saadullah Ahmed, a 4th year student from Civil Engineering Department, who will seminar analysis and design of multi-story building. And the last, we have Mohammed Nashwan Jamil, 2nd year student from Software Department, who will represent the role of artificial intelligence in Internet of Things. But بری ام دست بکن. از حس کم اهمی خولک رابین و کرنس گرتنک بگیان پاکی شهیدا. سپاس بوا. سپاس با نوکجی از حس کم او طلبت پانلیست ده سمینار خوب پیشکش کن کرم کنه سر ستیجی نوجین عزیز ویسی نیچیروان فیصل هیوا سعدالله محمد نشوان خیر هاتن نكاجي أم دست بكين تقال قطابيين نوجين عزيز ويسي كرمكا بيش كنا سميناري. Good morning, everyone. Thank you all for being here today. My name is Nujin Aziz Waisi. I'm a 5th year architect student. Today I'll be presenting on Resilient Future, where we are exploring how sustainable architectures can play a key role in building a better, more adaptable world for the future. As we face environment challenges, it's essential that we rethink how we design and build. I hope this presentation sparks some new ideas and discussion on how architecture can create space that are not only environmentally responsible, but also resilient in the face of changes. Thank you again.
first I'll start with fundamental question. What is sustainability? Sustainability means meeting today's needs without compromising the ability of the future generation to meet theirs. It involves balancing environment, economic growth, and social equality. It responds to global challenges. Sustainability has become a guiding framework for responsible discussion, making across disciplines. It calls for a system thinking and long-term planning. And I want to mention in here, sustainability is not a style, it's the way we live. Here, if we joining the sustainable to architecture, we would see designing, constructing, and operating building in a ways that minimize the environmental impacts. If we take a look to this picture that's right here, we would see many resources of sustainability just in one picture. These resources make us to live a happier life. And those resources, I want to mention some of them, which is reduce waste, using sustainable resources, conserve energy, recycle, and build green buildings. And as due to pillars of the architectural sustainability, there are 3 base pillars that all sustainable systems are going through as an architecture. Those pillars are environmental, social, and economy, each of which plays a crucial role in creating buildings that are responsible, equitable, and viable in long terms. The evolution of sustainability architectures, I want to mention the history of architecture in here, sustainable architecture in here, which started in 1970s, and it started growing until today. But I would say step by step, in 1918, the first passive of solar system has invented. The second step was in 1990, which is the growth of environmental awareness in design. In 2000, which is one of the biggest steps for architecture, it's the certification and the standards, which is the LEED certification, one of the best certificates, which each project can get it whenever it's awarded with any certifications. In 2010, increasing use of renewable material in buildings started. In 2015, global climate agreement influenced architecture practices. And in 2020, heightened focus on energy efficiency in building. And in 2023, the integration of a smart technology in sustainability design started. And this technology helped us to have a greater life, easier life, and security. The impact, why, I just want to mention in here why sustainable architecture is important to us. The reason that it's important to us, there are a lot of benefits and reasons that can show it to us, but in here I want to mention 6 of them to not be bored. And there are the 6 impacts. The reduce energy, improve indoor environment, reduce greenhouse gases, conserving and general of natural resources, and promoting sustainable lifestyles and improving water management. And every construction systems, there are some principles to follow. And those principles are a lot, but there are some principles inside this picture that I brought it here, and it's shown in the data show. You can see it on the screen. There are a lot of principle inside of this. The first one who came up on our mind and our eyes can be shown is the green. It's the greenhouse that we can see in here. And this reduces the gases like carbon dioxide and many other gases. And the material that it's been used in here, it's a local materials, and many other principles are inside this picture. To not make it longer, I want to mention some elements and materials that makes all the sustainable buildings more sustainable. In here, we can see the first thing we can see the solar panels, the natural materials, the triple glazing aluminiums, and the recycled materials. And what are those materials that are sustainable in architecture? There are a lot of materials, and the local materials are always sustainable. But those are the main materials I want to show, and the common ones. The bamboo, which is in Asia, it's a material that is very famous in Asia. The natural wool we can find in everywhere. The cork, which is very strong type of wood. And the reclaimed wood, which is used for flooring, a natural stone, and adopted brick.
And all those materials that are renewable, non-toxic, and recyclable, it's counted as sustainable materials. And I want to show you how technology, innovation in sustainable architecture, how they can combine. Here there are some pictures in here, and there are 5 main pictures I want to show to you, which make our house more smart and like a very healthier lives. It gives us more healthier lives. One of them is energy efficiency, green roofs, smart buildings, water conservation technologies, and solar panels. And inside this picture, we can see all these things that I have been talking about. It's contained in this picture. And this is what makes a sustainable architecture happens. And how can we decide this building or this city is sustainable? There are some rules. Since 2000, we got some certificates which we are allowed to go through these criteria and try to follow them. And these are the sums of the certificate. There are a lot more certificates, but these are the main certificate. And the first one is it's LEED certificate. And any building that's awarded with the LEED means that building is sustainable. If not 100%, it's 90%. And we have many other certificates. I brought 3 examples to show you more and to make more understandable what is sustainability and why we call it sustainable architecture. The first one is the Shanghai Tower. This tower, what makes it sustainable is the way that it's built and constructed. And it's awarded with the LEED Platinum, which is the best certificate ever. You can have it in any other buildings. And this tower is the highest tower that is considered as the sustainable tower. And these are the main features that are inside of this building that make it sustainable is the double skin facades, rainwater harvesting, electricity generation, and the shape of it. If we came to the sustainable city, to go more and farther, we can see there's also sustainable cities. We can find them in Dubai. There's a city, it's called Sustainable by its name. And this was awarded by Net Zero Carbon and awarded by Net Zero Carbon, and it's awarded by Customer Driver Businesses and Community of the Future and Green Building of the Year. And if you come and take a look to the Earthland Central Pathetic Tower, this one is one of the office tower that it's awarded with the LEED, also Platinum certification. It's one of the best office tower that get this certification. It's in Philippines. To not make it longer, as very spasiya و همیات کم که very آماده بوینه و از هستیم spasiya که تایبت بو کۆلیژا خوب کم و تایبت کۆلیژا ئەندازیاری و تەلارسازی و همین دکتۆر و پرۆفیسۆرەت خۆ کولڤێرە ئامادە بووینە و لڤێرێ من دوێت بێژم و ئەم فێری گەلێک شتا کرینە و تایبەت و ئەم فێر کرینە ئەم چاوپێک و بژین و چاوپێک و شولکەین کوردستانێک و سەربەخۆ و باشتر ئاوا بکەین دام هەمی پێک بە دەستت خوب بکەینە یەکدا کوردستانێکە باشتر و جوانتر و سەخلەمتر پێک ئاواکەی زۆر سپاس. خوش باز بودن میشین نتیجه که خطابی مدوی نیچروان بلا کارکتر و بشیش به مسئله خود. افدم یا باج بید قطابی و مامستاین خوش دوید. از نیجیروانم قطابی مال قناع قاچاری یا پشتگاه کامپیوتر و گیاندن. افرکاد بحث البابت اگه کین اوجی بلوکچین and cryptocurrency نه. الدستبیگی بلکه گله جمع گوله ببیتن دم اخبار دارایی تناسر یا تشتگ تبیجن بهای بیت کوینی هنده بلن بویان هنده نزن بویان جی چید بیتن الوید مایکی گلک ما گول نوی پای نتورک ببیتن. ارش راستا افتشته چنه و دراون دیجیتالی ویش انید ویشکلی دا چنه. ده افریقا بحث لچکین بحث لبلوکچین وارواسا کریپتوکرنسی وارواسا بوچتشتی یعنی گرنگن کوان بزانین. دستبیگی دابین بلوکچین چتشته. بلوکچین بشوازه که اگه بجین یه بیسیک بجین بلوکچین وقت داتابیزه که کار کردن کش بلوک آب کار تیتن یعنی اج بلوکا پیک تیتن اف بلوکه چت کن زانیاری تعداد ناف داتنه خزن کردن اول بو چه تیتاب کار اینان اول وک بانک که تیتاب کار اینان بو کریپتوکرنسی لشینا بانک کار بینن بو و گواسنا پارا و تشتن خو بلوکچین تعداد تیتاب کار اینان و هر واسه
اف بلوکچین جی اش نودا پکتن و کانو چنه دت سلاید دیودا بحث کی دست بگی بلوکچین چوا کارت کردن اگر کسی که بونو منال دست بگی دویتن پاره کی بو کسی که فریب کردن دست بگی دی وک ریکوست کی دادن بشتی ریکوست دادن اف ریکوست دیتا هنارتن بونودا نوت چتشتن نوت کامپیوترت هر وکی کامپیوترک نورمال یا جی کامپیوترت پیش کفتی بو وی بلوکچینی اف ریکوست بو وان نودا دیتا فریکرن اف نودا دیچکن دسکنه وی اکاونتی اری کاراسته اف پاره هیا و که اف نتورکاوی جیگرتی آن اف بلوکچینی جیگرتی هر نفسی وی بلوکچینی کو پاره بو کسی برانبر تیدا فریکرن اگر افتش همی خلاص بون دینوت چکتن دینوت راد بیتن بلوکی که درست کرد بشتی اف بلوکی درست بیدن و وقتی بجم سرکفتی آن دیتا درست کردن دی چلی هتن دی هتا زیاده کردن بسر بلوکچینی بشتی هتا زیاده کردن بسر بلوکچینی اف بلوکی دی هتا گریدام بلوکی بری خوبه کو اوجید بیده اگر هندک بلوکچین گله که پاراستی بیش لای ها کرنه و بود چی چونکه هر بلوکی که هتا درست کردن بلوکچین یعنی بلوکی بری خوبه گریده ویجا اگر بونمونه ما 10 بلوک هبن کسی که دویتن بلوکی دوی هاگ بکردن لازمه اوش یه دوی حتی یه ده هاگ بکردن حتی بشید یه دوی هاگ بکرد جبر هندی گله یا پاراستیه اشلانی ها کرنه و براستیش گله کاب زحمت به تا ها کردن بشتی اف بلوکی هات زیاده کردن بو بلوکچینی و خلاص بو اف کسی برانبر دوی پاره ورگریدن و هر واسه بلوکچین چه داد هتاب کار اینان یاش همیا بر بالاوتر نو که بلوکچین کریپتوکرنسی داد هتاب کار اینان و هر واسه هندک ولات جیت بابت صحیح دایان جی بو داخل کردن معلومات نسا خوات هتاب کار اینان و هر واسه هندک ولات پیش کفتی بو ووتینگ سیستم هتاب کار اینان جبر کو هر دم داتا اگ داخلی بلوکچینی بو گلک زحمت یان جمشین بجن هر ناچی بیتن بهت گوهارتن خلاص هم داخل کرد ادیت و تنشیب گواری هر واسه لهندک دولت جی بو هر جاره کدی داخل کردن داتا بکار هنرین خو بانک بکارتینن دو دست بگی بین کریپتوکرنسی چنه کریپتوکرنسی ایکش دراو دیجیتالیه دراو دیجیتالیه کن بشن دراو دیجیتالی ام نشن بجن بتنی کریپتوه بلکو بونمونه افاست پیو اف آی بیت ام کارتینین اوجی دراو دیجیتالی نه بل کریپتوکرنسی ایکش وان بابتایا کو اوجی طبیعی ببرن ایکش وان بابتایا کو اوجی هر طبیعی دراو دیجیتالیه کاری و کریپتوکرنسیا اگر تبوید بو کسی که فره بکی تو هوجی بانکانینی تنی شخص بو شخصیه آنکو شخصی که هم بجنه بانک ناف صحبتی دانینه تنی اگر من وید پاره که فره بکم از دبوتا فره کم مباشرتا بکو از محتاجی بانک که بم یا تشتکی بم لشینا بانک کریپتوکرنسی بلوکچینی بکارتینیتن جبر هنده یا پیدوی بانکارینه و هر واسه اوجی بیت اگر هنده کو پاره خلکی دست خلکی خدا بیتن لشینا میگتی دست بانک که دابید یا حکومت دابید و هر واسه اشلانی پاراستنی وجی گلک یا پاراستیه دابین جدای نوبرا کریپتوکرنسی و هر واسه پاره وکی دی عادی کواب کارت دیناره یا جی دلاره نسبت یه پاره عادی یا پریکا حکومت هاتیه کنترل کردن یا جی پریکا بانک هاتیه کنترل کردن بس نسبت کریپتوی چه یعنی وکن بجن بس هما نت وک آنلاین یا کنترل کریش لای شخصا نش لای چه کسی دیوه و وک فیزیکال یا جی کاش پاره عادی کاش جی هی و دیجیتالی جی هی بس با پاره کریپتوکرنسی تنی دیجیتالی هی و هر واسه نسبت پاره عادی بردوام شد بهت پرنت کردن یا جی بردوام شد بهت زیاده کردن بله نسبت یه کریپتوکرنسی تنی تشتكي محدودي هاي يعني جمارك محدودة هاي لسبيك هاكو درس كان في جماري تحديد كان بشتي هنجي تناشي في جماري بجوري وبتني أون بشتي هنجي شو تتفاجئ هستن بوري عادي بريكو بانكو تتفاجئ هستن يعني جاب أم بيجني كاش تتفاجئ هستن بله يه كريبتوكرنسي هما بير تو بيرا تني نابين الشخص بالشخصي ده بيكو محتاجي بانكو بيتن هر واسه باشين كريبتوكرنسي چنه ایکش باشین وی یه کنترل کردنیش لای کسیه آنکو هر شخصی که آزادت پاره خدا و هر واسه نسبت سکیوریتی که گله کپیزه همشین بیشین هما مستحیل به اتها کردن و هر واسه تشتکی دیوش باشین وی دم تو پارهش کسی که با کسی که فرید کی پا عمولک و گله که می‌چید بنمونه اگر البانک بیچید بیت یک صادی یا دو صادیش فی پاره تو بدی اوی که تو فرید کی بله نسبت کریپتوکرنسی همین گفت تشتکی محدوده که وجی پاره کی گله کی ما و هر واسه نسبت لذاتی گله که پلزه که دم توش پاره کی جکسه که به کسی که فرید کی و هر واسه اگر هم بیشین کو جهان همیت شی
دست یعنی کنترل سرکن یا جیب کار بینن و هر واسه نسبت پرایوسی یا جی ام بیجین داتا و معلومات شخصی که کوب کار بینیدن ابد دیار نینن چونکه نه ایمیل نه رقم نه نویوی چتش نه نه داخل کردن بو نسبت کریپتوی تنی ادرسه که تو بس وی ادرسید بینی و چه دینه بله نباشین وی یکش نباشین کریپتوی چتشته سعراوی نه ثابته بردوام تیتا گوهارتن یعنی یان دیگلکین بیت یان دیگلک زیاده بیتن ولو هندک جوره دیجیت هین اش کریپتوی کو بزنس استیبل کوین آنجی اوجی وکی پوریدیت عادی نه ابد سعروی نه تا گوهارتن یکش وانوی یو اس دی تیه اگر کسی که بونو منا بویتن پوری خوب که تا کریپتو بس سعروی بلند دونزم نبیتن دشیب که تا استیبل کوین و هم تنی دی وک بزن بیتا کریپتو کرنسی بس با سعروی نه بلند بیتن نه نزم بیتن تنی دی میتال بره و هر واسه نسبت نباشیه کدی اجبارکو افتشته کنترل کردی اشلای مروفا و بگمان اگر چه حکومت و چه وکی بشن چاف دیریل سر نبیدن گلک وکی بشن احتمال یا هی کو افتشته سکم بیدن یعنی جی پارت خلکی به نخورن و یکش وان نموناجی بری اسبوعی که یکش کریپتویت گلک وکی بشن توپ دنیای بو تقریبا یه 20 بو یعنی وصل نزدیک 6 میلیارد دلار خلکی بره و راستیش حتی اون که کوینه یکش على اساس کو دست بی که تو پیدوانه ولی پس 6 میلیارد دلار خلکی جهات ندار و یعنی هر بیشتر سکم در کرد و یکش نباشی دیجیت کریپتوکرنسی اوه هر دمیت طلب کر یعنی جیت ویا پاره که با کسی فرقی اگر خوی خلد جی بیتن تو ایدیوی و نشی کانسل کی خلاص بس جاره که هم تا وکی بجن طلب خو کر خلاص ایدیوی و تو نشی کانسل کی و دی پاره بوی کسی تا فرق کردن اوه تا دست نشان کردی هر وسط تشتکی دی گله که نباشی چونکی کریپتوکرنسی نسبت والایت توی دمیت خود ریسکی دکو کوینت خوب که اتیدا اگر تا بجن والایت چه وقتی ندرس کنه دست بگه والایت هندک کلیل داده تا یا جی هندک پیواد داده تا که یان 12 پیون یان 24 پیون وش بلیوه چه دینایت ازیده کردن سر نه ایمیل نه رقم نه نویت نه چه تشتیدی هر دما تا اف کلمت خوب برزه کردن شیدیوه و پوریتا یعنی همشین بجن هماچو تو نشه جوره کادی بزفرینه و تشتکی دیجی نباش نسبت کریپتوی جبلی کرینو فروتنه که هم بکرین دست خوب بینین یا جی هم بفروشین پریکا ماینینگ تو شیب دست خوب بینی ماینینگ چویا ماینینگ کامپیوتری گلک پیش کفتینه و پریکا و کامپیوترات تو شیب بده شولی بس راستی سعرها نسبت پاره گلک گرانه و بس با تو شیب بخو بکری و پریکاوی کریپتوی دست خوب بینی بس با راستی جی گلک کارا به صرف کن که وجد بیت سبب هنده کو جنگه بیتا پیس کردن و گلک سپاس به هوا طبعا الكلام صار باور گلک می‌دونید استعمال کرد ناس بتوصل نتيجة لخطابي سي هو كان شيء مسؤولين بناو خدای مزنون دلوان دست به بخیرات نوعیت هجات کن presentation هم نعبرو که دل سر analysis and design of multi-story building بیتن از قطابی هیوا سعد الله احمد قطابی القناغا چارل اندازیاری شهرستانی هکرم بینو introduction که بدای نوی بابتی دست به پشتی اندازیارت تلاش سازیش درست کردن پلان خلاص بن لبیر شور اندازیار شهرستانی دست بید کردن وراد بن به دیزاین کردن استراکچر بیلدینگی اف استراکچر بیلدینگی دمته تا دیزاین کردن چند استپ داد بوریتن و خبنینه که او بیلدینگ نهم بیت یان دو بیت یان سیبن همیجی بنفسی استپاتین دیزاین کردن اگر خود توارد گلگت بلند جیبن سه استپت شخرا مهمتر یا اینکه ادبیجن پری پروسسینگ یا دوی ادبیجن پروسسینگ و یا سه ادبیجن پست پروسسینگ که هر سه استپی تن اکرم پرکا چندین پروگرام اندازیاری شون جی مدودای ندیار کردن که استاد پرو یا جی ایتاپس چندین پروگرام دیجی هنر بله اول پر بالافترین پروگرام که اندازیار کارت دینن اگر هم بینو سر هر استپ که راست اینو پتر شروع وکن دوازه بیتن یا اینکه پری پروسسینگ چند خاله قوت گیریتن دست به که دی جیومتریا بیلدینگی بشکل که هم که چند همو پیدایت یا جروبری چنده آوینات پروگرامی دا یا دوی جی دی سیکشن پروپرتی که اینت دا اره که اف بی مکولومت مهین بوی استراکچری دایمش ندوا چوانه و ایریا و چوا یا سی جی ماتریال پروپرتی اره که اف سیکشنه چه مواد داد یا استخدام کردن
الیا چارجی ده اولودت کهویت سرویس استراکچری هجمرین چه بدستی بیتن چنجی پریکا کامپیوتری بیتن شوالو ده تام تجمرین یه اکید بجنه استاتیک لود یه دوی جوینت لود و یه سیج ارتکویک لود چندی لوده دجی هنه کوام تجمرین یا پنجی جی ده دیزاین پارامتر سا دینا پروگرامی وی استراکچری ماهی دیزاین پارامتر جی آن اف اف سی پرایم یا جی اف او که قداری و چنده دوج داخلی پروگرامی کن او نسبت پری پروسسینگ اگر هم بینو بحثی پروسسینگ بکنین اوجی چند خالا پوید گریتن یا یکی ده گلوبال ستیفنس ماتریکس اگه چکن که بو استراکچری عامتا ده ماتریکس هایی درست کن یا دویجی ده بو فورس ماتریکس اگه چکن هر بو نفس استراکچری یا سیجی ده ما نزان رو ابتنی های بیتن اوجی دفلکشن اد ماتریکس دا امشین دفلکشن بدرخین وقتی خطوه چارج دامده دیار کردن پشتی دفلکشنه امشین چند استرس و بدست خوب بینو شیر و مومنت دیاگرام جی آنجی انجام تو پروسسینگ برابر پریکا پروگرامی خودت کردن نکوام دستی تجمیری او نسبت پروسسینگ که کم بینو بحثی پست پروسسینگ کن و استیپ دمایه پشتی همی وان انجامه یه دست مکتین جه پری پروسسینگ و پروسسینگا امشین یا اکی دفلکشن شیپ رسم کن با استراکچری عامتا یا دوی شیر مومنت دیاگرام جی هم انجام و هم شکل جی و یا سه کنتور لاین هم بو سقف سلاب واجی هم بو فاندیشن جیشن به نرسم کردن و یا چارجی پشتی خلاص بیتن ام دیزاین خوب چند اینترنشنال کد ساد کن چه آسان بیتن چیزی کنکری بیتن چند کد هنش وانجی کد امریکی و بریتانی و هندی و کندی هی کد کشکی استخدام کن بوی دیزاین ها هی پشتی اینجی چند نمونه مهنک و چند تاورن هر همان رکاتین دیزاین کردن وکی اگزامپل هایی دیار کو افتوارت کویت میسل هر همان استپات یا دیزاین کردن اوید مداین دیار کردن اول دست به که پری پروسسینگ ها یا جیومتریا بیلدینگ یا کریات پروگرامی دا وکی مگویی پروسسینگ هر پریکا پروگرامی تیدا کردم تنی عازه کردی کلیکی پروسسینگ اودی بوده که تو همی داتا و انجام دیده داده اولی اگزامپل که هر بوی تاوری اش پست پروسسینگی که اوه شیر مومنت دیاگرامن دیو دا اولی هر پشکش پست پروسسینگی که اوه دفلکتد شده بو بیلدینگی تماما اگزامپل دیو دا که اولی هر دیسان تاور اگه کد کویت میسل نوکه دا دیزاین های هات خلاص کردن و دست با واکرنایی تیتا کردن اوه پری پروسسینگ بیلدینگی جیومتریا بیلدینگی داخل پروگرامی کردی دیو دا اولی کنترل لاین که هم بو سلابی وکی هاتیه دیار کردن و یا دماهیجی اول دفلکتد شبه که بو کامل یا بیلدینگی هاتیه کردن اگزامپل اکادیجی که اف اگزامپلات کویت تناهی دست بگی جیومتریا بیلدینگی یا داخل پروگرامی کردی که اریاوی ها چاوه و چند نهم ها پوید گریتن یه دوی دفلکتد شبه که دفلکشن چند بو اوی استراکچری کامل چید بیتن یا سیجی مومنت دیاگرامه او بو اوی تاوری درست بیتن همین انجام و داتای توی دیارم بلبتنه مرسم دایا دیار کرنش برکی هگرم جماره و انجام توابدان اینتنتی واضح نابید بو چاوا دیو داجی اول شیر دیاگرامه هر دیسان بو نفسی تاوری نمونه دیفراژی که گنده فرانسی دوه کد کویده کیولا هر دیسا همان رکاتیا دیزاین کردن اول پری پروسسینگ هاییه و دیو دا اول پست پروسسینگ هاییه شیر مومنت دیاگرام اول و اولجی کنتور لاینه اول بو سلا و چید بیتن اولجی هر روز تو ویو که کنتور لاینیه نمونه پنجه یاد ماهیه که پروژکت امنه در چونه هر دیسان که اف بیلدینگت کویده میسل که همان رک ما دیزاین کریه که وقتی وان وینا دا دیار شکل بیلدینگی الخارجی ها دیاره دست بگی جیومتریا بیلدینگی مدا پروگرامی که یه چاوا اف استراکچری مهی دیو دا دفلکشن پشتی هاتی انالایز کلن و پروسسینگ های درست بوی الویر دفلکشن ها دیاره و ما پلان فریم سیکشن جبری ادابتر یا دیار بیتن که انجامه و چنده
الديف دو بينديك موميجي هربو نفسي ستراكشري هاتيا كرن و بلان فريم سيكشن يجي ما بريا و بو هر نفسي ستراكشريه یا دو هیجی شیر دایگرامه که هر انجام توینه ما سیکشن اکید بین دکتر بود دیدنا جاوا واضح بیتنش برکو گلک انجام و داتا مهنه اف پروژکت اجی به سرپرشتی دکتر ایات امجدی بود راستی جی هاری کار بود گل مدام مگلک فایده جدید که هم سپاسیویت کن الوره و نکته اف پروژکت هات یا خلاص کردن دیزاین های ما خلاص کردیم تنه قناغ رسمی آمای راستم جی هر پرگا چندی پروگرام ئەندازیاری تتاکرن شوانجی اتوکات یانجی روت و دو ماهی جی سپاس با ما دبونا سپاس با گوداری Hello everyone, I'm Mohammad Ashwan Jamil from Software Engineering Department, second stage. Before I begin, I would like to take the opportunity to welcome the University President, Dr. Mevan Arif, and the Vice President of University, Dr. Hoger. And also I would like to take the opportunity to thank the Dean of the College of Engineering and Head of Departments to support us to be here on this stage today. In my seminar today, I will be discussing about the artificial intelligence, AI, the role of artificial intelligence in our IoT, Internet of Things. Imagine the machine which we use every day in our daily life could not only be connected to the internet, because most of the machines which we use in our daily life have the ability to be connected to the internet. Imagine those machines can also have the ability to work, think, and make decisions on their own. For example, like us human. Or we can say, what if those machines can have the human brain? Can have the human brain. This is the power of IoT, or Artificial Intelligence of Things. It is a combination between AI and Internet of Things. The developed machine by Internet of Things have the ability to collect data and present it to the developed AI program. The developed AI program can analyze those data, learn from it, and act intelligently without the human intervention. First of all, let's understand more about AI, or artificial intelligence. What is AI? Artificial intelligence is a branch of computer science which focuses on creating machine or software to perform some tasks that usually require the human intelligence. Some of those tasks including like understanding language or learning from experience, face recognition, solving problem, and making decision. In a simple term, artificial intelligence make the computer or enable the computer to act or think smart. For example, like video recommendation on YouTube. When you open the YouTube platform and you search about something on the YouTube, the next time you open YouTube platform, you will see most of the recommended video for you are the same videos which you searched about the last time. Or like face recognition. We all have smartphones. In our smartphones, we have a feature that enables us to unlock our phones using the face recognition. Or like voice recognition AI. Some features in our smartphones enable us to give it some voice command. For example, like Siri or Google Assistant. For example, if we give it a voice command to ask it about the weather today or to open an application for us. But most of you would have a question on their head about how this AI software can be developed, which we talk about. We have two methods for developing AI softwares. The first one, we have machine learning. Machine learning is a method for developing AI software. This method contains some algorithms. Each algorithm used for different uses. This algorithm allows the software to learn from data and make decisions without being programmed directly for every task. For example, one of those algorithms is linear regression algorithm. It's a machine learning algorithm which can be used for AI softwares. This software can predict house price based on the location and the size of the house. The next method we have is deep learning. Deep learning is a branch of machine learning or a subset of machine learning which use a method called neural network. Neural network is a method of deep learning that allows the computer to recognize image, understand language, and translate language more accurately. Now let's understand what is Internet of Things.
Internet of Things is a system of interrelated physical devices. This system embedded with sensors, software, and internet connectivity that allow the software to collect data and exchange data. Those devices can monitor, analyze, and act upon information, often in real time. Benefits of AI in IoT. First of all, improved efficiency. IoT system can perform tasks much faster and more accurate than the human. That's enabled to reduce delay and minimize errors. Enhance decision making. AI can analyze and process a huge amount of data, providing valuable insights and better decision making. Increase safety and security. AI can enhance safety and security on a variety of contexts, like fraud prevention, or predicting cyber attacks, or predicting machine failure. Personalization. AI can highly personalize experience for users of IoT devices. Challenge in integrating AI with an IoT devices. Data management. One of the main challenges for integrating an AI software in an IoT machine is managing a huge amount of data. Security. IoT devices often deployed in an unsecure environment, which makes them vulnerable for cyber attacks. Interoperability. The devices which we talked about in the Internet of Things are often manufactured in different manufacturers. So this is a significant challenge for integrating an AI in an IoT devices. Power consumption. Devices are often battery powered, so making power consumption a critical factor in their design. Cost. Integrating an AI software in an IoT machine can require a huge investment for data management, data process, and ethics. Real-world application of AI in IoT. We can use IoT systems in different industries. For example, like smart cities. IoT can learn from user behavior and preference, adjusting the temperature and lighting and other settings to suit their needs. Predictive maintenance. AI can help to predict when the machine equipment are likely to fail, reducing downtime and maintenance costs. IoT devices are transforming the healthcare industries, making it easier to monitor patients and remotely provide personalized care. Smart cities. IoT can make our cities much smarter, like self-driving cars and traffic flow and adjusting traffic light to reduce congestion. Agriculture. AI-powered IoT devices are helping farmers to improve crop yields and reduce waste. Now, I will show you a video that describes all what we talked about in the previous, and it will visualize for you how the future of IoT would be in our cities. Where everything becomes linked to everything else. From self-driving cars to intelligent homes to AI. Welcome to the world of endless possibilities. Welcome. To reach this technology, many of countries are spending and investing billions of dollars to reach this technology. We have at least 50% of the requirement, which is student of engineering. We can also participate in this race with the big country, especially in Kurdistan region or Duhok city. So I hope one day we will reach this technology and we will have the abilities to do it. Thank you. Vidim vetspasia hava hamia bkam kuwa handa tibah daya presentation amen و كيف بهادي من vid بيجم sustainability نکوش نو که دست بگیری و سالت هفته دست بگیری دست بگا کو هبونا مروفا کو منش شاید شتت کو میکانیکی چگین یا اوت کاربن دی اکساید پیدات کن چگین
او دسپیک سستینابیلیتی هی بس کوب ناوی نهاتیا منشن کردن و شنیا هاتیا منشن کردن و شنیا هاتیا دو دنیا آنیدا ام مجبورین ایدی دیف بچین و دو ماه اگزامپل من کو او او سرتیفیکیت یا ولگرتی و اوجی اکشوان سرتیفیکیت ابو کو ولوی بیناتی کریا کو بیتن بیناتا کنمونه و دوباره جی اسپاسیا و همیات کم کل ویر آماده بوینه و از حس کم ام همی پیک و جنگه که پاکش و سخلم پیک و آواکه